হয়েছে যে আমি আমার লাইফের 17-18 ইয়ার্স তেমন কোনো কিছু করি নাই, সো আই ওয়েস্টেড আ বিগ পোর্শন অফ মাই। তারপরে হচ্ছে সো এখন থেকে লেটস ডু থিংস as much as I can, and that kind of instill that kind of pushes me a lot. কারণ আমাদের দেশে হয়তো 17-18 এই এজ গুলো তেমন বেশি না, কিন্তু অনেক দেশে as you have seen by 17-18 people get done with a lot of things. My goodness, and victory for Bangladesh. What a way to start this tournament. It's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game. Today our guest Shadman Sadab is an amazing person. He is the CEO of Future City Summit, a Hong Kong-based international organization that helps infrastructure and developmental projects across various countries. He's also like involved with a project of Future City Summit called Public-Private Partnership, where he brings entrepreneurs and public policy entities together so that they can collaborate and do what's right, good for the country. আমি যথেষ্ট ডিটেইলসে বলতে পারবো না because I'm not doing a good job with that, so I will let our guest talk about the work he does. Hi, hello everyone. Assalamu alaikum. This is Shadman. Thank you so much for having me here in this program. It's so good to know that you're taking it ahead so fast that we have already had 17 people or 20 people and many more Bangladeshi perspective to come. So briefly about my work, about Future City Summit. এটা হচ্ছে একটা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, এন্ড আমাদের মেইন ফোকাসটা হচ্ছে পৃথিবীর যত ইমার্জিং কান্ট্রিগুলো আছে, ইমার্জিং সিটিগুলোর এন্টারপ্রেনিউর ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্টে কাজ করা, সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলো ফ্যাসিলিটেট করা। এবং আমরা জিনিসটা করি হচ্ছে 3 ধাপে। সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামস এন্ড ইভেন্টস, যেটা কারণে আমরা বিভিন্ন সিটিতে ডায়ালগ অর্গানাইজ করি, হ্যাকাথন অর্গানাইজ করি, এন্ড we try to bring in entrepreneurs from different sectors, policy makers, people from the academe, young students to talk about the opportunities and the problems in their cities and try to frame up a collaboration framework throughout the whole program. So এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম এন্ড ইভেন্ট, যেটা থ্রুতে আমরা আর অনেক রকম প্রজেক্ট পাই, সিটির ব্যাপারে, সিটি এন্টারপ্রেনিউর সিস্টেম ব্যাপারে আমরা লার্ন করতে পারি। এবং এর পরবর্তীতে হচ্ছে এই প্রজেক্টগুলোকে হেল্প করার জন্য আমরা 2টা ধাপে যাই। সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অ্যাডভাইজারি, আর থার্ড হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট, যেটা থ্রুতে আসলে আমরা প্রজেক্টগুলোকে ফান্ডিং এর থ্রুতে হেল্প আউট করতে থাকি। এবং ডিফারেন্ট প্রজেক্টের ডিফারেন্ট নিড থাকে, কার অ্যাডভাইজারি সাপোর্ট লাগে, কার হচ্ছে নিউ মার্কেট এক্সপ্যান্ড করতে চায়, যেটা করতে পারলে তাদের হয়তো মেবি আর রিসোর্স গ্যাদার করতে সুবিধা হবে, আর কিছু কিছু প্রজেক্ট ইনভেস্টমেন্ট লাগে। So the whole idea is to facilitate all these projects from different emerging cities of the world to mobilize the resources and make progress faster. So that's the main purpose of the whole organization for now. That is great work. It is fascinating. Asia, as we were talking before the interview, is like onek important ekta part time of Asia because they're growing so fast, and you have these organizations trying to help them optimize their growth. This is great work. I'm excited, genuinely excited for Asia, honestly. So much potential, so many markets. It's a very amazing region. It's growing so fast, so many things going on, and it's growing and also rapidly growing. So that's the most important thing, and that's where organizations like FCS, like Future City Summit, which will soon be named as Good City Foundation. So we have this ground to work and grow and facilitate municipal government projects or projects by the independent entrepreneurs to make the progress faster. And what you were talking about, the PPP by youth or public-private partnership by youth. So far যেটা হয়েছে যে Future City Summit যখন 2016 এ ফাউন্ডেড হয়, 2016, 17, 18 এটার মেইন কাজ ছিল প্রত্যেক বছর অগাস্টে হংকং এ একটা বড় মিট আপ অর্গানাইজ করা। তো এটা করতে করতে যখন আমরা দেখলাম যে আমাদের আসলে বিভিন্ন সেক্টরে অনেক ভালো নেটওয়ার্ক আছে, তখন আমরা ভাবলাম যে প্রত্যেক বছর জাস্ট একবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষকে হংকং এ না এনে, why don't we go to their city and work for their opportunities and their problems, right? So as a part of that, we started something called the Public-Private Partnership by Youth from the Jan of 2019. So the idea is to go to the cities. So the people from these cities will not come to Hong Kong, rather we will go to the cities and we will learn about their problems and opportunities, and combining that, we will narrow down the whole learning to 2, 3, or 4 themes. And based on that, we will organize a meetup or a summit or a program.
আর এটার মেইন পারপাস হচ্ছে যে পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, রিসার্চার্স, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইয়াং স্টুডেন্টস, এন্টারপ্রেনার্স সবাইকে একসাথে আনা টু kick off the dialogue to see what's going on in these sectors around the world, from around the world. And এই প্রজেক্ট গুলাকে আমরা কিভাবে ফ্যাসিলিটেট করতে পারি। তার মানে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি অর ডেভেলপ কান্ট্রি লাইক হংকং বা চায়নার রিসোর্স বা মানে কোয়ান্টাম প্রভিন্সের রিসোর্স গুলাকে আমরা মোর ডেভেলপিং নেশন গুলাই স্প্রেড আউট করে দিচ্ছি আর কি, থ্রু অ্যাডভাইসমেন্ট, সাপোর্ট, ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিস এন্ড থিংস লাইক দ্যাট। তো এই জিনিসটা আমি শুরু করে হচ্ছে আমি সিইও আসার পর এটা আমার ফার্স্ট প্রোগ্রাম ছিল। এটা এবার জানুয়ারিতে আমি বালিতে করি। Successfully the model worked. We had a successful program. We worked with the government. আমাদের কিছু সাকসেসফুল পোর্টফোলিও আসছে, ওগুলোকে আমরা অলরেডি ফ্যাসিলিটেট করা শুরু করেছি। Also we raised a fund in Indonesia. এরপরে যেটা হয়েছে যে after that we went to Manila on social business. So the Indonesia program was on sustainable tourism. এরপরে Manila was on social business for sustainable future cities. And এরপরে হচ্ছে আমরা ব্যাংককে যাই, যেটা theme was sustainable food, fashion, entertainment. And then again we summed up the whole learning from the whole year or the half of the year in our annual summit in August in Hong Kong and China. So like just from Jan to August we had 4 international summits in 5 different cities. And it was really amazing. It's really amazing. It was so much of rush, so many people together, and the learning was really amazing. This is great. So that was the idea, and we will keep on doing it every few months in different parts of the world. That's what we want to hear, Jared. We'll expand to different countries. A lot of traveling, a lot of amazing experiences for you. So yeah, let's start with the interview questions. The first interview question can you give us a brief walkthrough of kon institutions you were a part of before you came here? আমার একদম বেসিক ছোটবেলা পড়াশোনা শুরু হয়েছে নারায়ণগঞ্জের একটা স্কুল, মাউন্ট রয়্যাল একাডেমি। এখানে আমি 5 পর্যন্ত পড়াশোনা করি। এরপরে আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করে এসএসসি দিই সেটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল। তো এসএসসি আমি নারায়ণগঞ্জ থেকেই দিই। এরপরে হচ্ছে আমার এসএসসি রেজাল্ট ভালো ছিল, আমি এসএসসি পরে নটর ডেমে অ্যাডমিশন টেস্ট দিলাম and I got into Notre Dame College in Commerce A. So আমি কমার্স এতে ঢোকার পর নটর ডেমে আমি 2 বছর পড়াশোনা কমপ্লিট করি। These were like the 2 best academic years of my life, like unbelievable, and it made me grow a lot. Like before getting in I had no clue how much amazing and interesting these 2 years gonna be, but after that I really missed these 2 years. Even after graduation I missed 2 years of Notre Dame more than anything else. And after that I studied hard. ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢোকার প্ল্যান ছিল, আমার আসলে অন্য কোনো প্ল্যান ছিল না, অন্য কোনো জায়গায় পরীক্ষাও দেই নাই। তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হয়েছে, পর I got into a subject called television film studies. আমাদের মেইন ফোকাস ছিল হচ্ছে মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশনস এর উপর আর কি। সো এটা মাস কমিউনিকেশন জার্নালিজম থেকে ব্রাঞ্চড আউট, বাট it's more focused on digital media and also a bit advanced than the previous way of learning journalism. তো ওখানে পড়তে পড়তে আমার এই তো 2018 তে আমার graduation complete holo. So that's my education so far. These are the institutes I have been to. Notre Dame HSC দিয়েছি হচ্ছে 2013 তে, was on business, আর এরপরে তো social science এ পড়াশোনা করলাম, and haven't done masters yet, maybe soon someday. That's a very traditional Bangladeshi path. I think we want erokom people on the interview project, because thale you get an idea that we have people onek jayga theke ashtase Bangladeshe taking traditional paths of education and then branching out to do amazing things in amazing sectors. So that is exactly what we wanted to hear. So my next question what if you look at your resume, what is the most important part of your resume that helped you do all this? I would say if you mean in terms of education or professional work experience or education. Professional work experience, I would say there's nothing very specific which particularly helped me do something. Rather, I would say the whole journey, all components of the journey made sense at a point, and which helped me out to do something in a bigger picture. তো আমি বলবো আমার জন্য obviously লাইফ চেঞ্জিং একটা টাইম ছিল যখন আমি নটর ডেমে পড়াশোনা করার সুযোগ পাই। কারণ হচ্ছে নটর ডেমের মধ্যে আমার পড়াশোনার সময় আমার নলেজটা অনেক স্ট্রাকচারাইজড হয়, আমাদের এত ডিপলি
এবং এত agile ভাবে সবকিছু পড়ানো হয়, so my brain went faster and it kind of took off and it got more open towards learning new things. So while studying in Notre Dame, I got more exposed to Dhaka. I started learning about Dhaka, what's going on here. So it kind of started opening my brain as well. Dhaka University Dhaka University itself, the whole ecosystem, the ambience taught me a lot. So it's not just about learning inside the classroom, rather I would say honestly I learned more out of the classroom by meeting people, because 64 districts are there in university and different perspectives, different type of people. So this thing helped me a lot to broaden my perspectives. And if I talk about professional thing, clubbing এগুলো টুকটাক করতে করতে I had this barrier actually. At a point, I was like, when I was in my college days, I was very afraid of talking to people, especially on stage and things like that. So I mean, Notre Dame for ice breaking, I got into Notre Dame Nattodol, I acted some of the drama, so it helped me a lot to make my body language more expressive and my way of speaking more clear, right? And after that, getting into Dhaka University, I got into some of the public speaking platforms, and I started working in the clubs. So it kind of, kept me growing in a way that I was not afraid of talking to people anymore. And এরপরে যেটা হয়েছে যে আমি যখন এরপরে ব্রিটিশ কাউন্সিলে কাজ করা শুরু করি as an active citizen and কয়েকটা social action project রান করা শুরু করি, the community thing got more structurized, right? And এরপরে আমি ডিনেটের আন্ডারে জাংশন ভেঞ্চার্স ছিল, জাংশন ভেঞ্চার্সে I was one of the team members and I took lead of a project called Bangladesh Youth Entrepreneurship Forum. So idea ছিল হচ্ছে entrepreneurshipটাকে বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটিতে এক্সপ্যান্ড করা through regular dialogues, regular forum, and also connecting the startups to a incubation platform in the long run. তো এটা থ্রুতে হচ্ছে আমার আস্তে আস্তে যে ক্লাব volunteering to social projects to আস্তে আস্তে building up the entrepreneurial ecosystem of Bangladesh or getting into the incubation sector of Bangladesh. That's how it kept growing. Parallelly, যখন আমি বাইরের বিভিন্ন অপরচুনিটি যাওয়া শুরু করি, তখন হচ্ছে আমার লোকাল এন্ড গ্লোবাল লার্নিংটা I could make like connected and the whole thing started making sense. So I would say there was not any particular thing which exactly helped me out to do something, rather the whole journey kind of facilitated my growth. And if I look back, all these dots which didn't make much sense at a point started making sense. So why did I do that? The famous Steve Jobs lecture about how the dots will only make sense when you look back. Exactly. So আমি ন্যারেটিভটা অনেক গেস্টদের কাছে পাচ্ছি যে মানে আর কি সবাই cannot point to a specific point in their resume এবং বলবে যে এটা আমার জীবন বদলে দিয়েছে. It was like সবকিছু kind of made me who I am. মানে একটা মিক্সচার, এবং this is fascinating. যদি সব গেস্ট একই ন্যারেটিভ দেয়, it's an indicator of like relax, মানে do things that you think will help you grow and it will eventually transform you. And sometimes it's good to not know what you are doing, or sometimes it's good to be confused, because if you always go in a structured way, which is also good, but then you will have a very secure life, but it might not be that exciting. And when you're not knowing what you're doing and you're feeling like, okay, there might be reason to, there might be possibilities to mess up or things like that, and you don't kind of understand what you're doing at that moment, it means that you are doing something out of the box. And obviously সেই সময় জিনিসটা কোনো make sense করবে না, but পরবর্তীতে it will make sense when you get the things more shaped up. So it is more interesting, and it's okay to not know what you're doing. Acha, moving on to our next question. A lot of our guests read books, watch movies. Are there any books or movies that have influenced your life a lot? I'm sorry, I didn't get the full question. A lot of guests we have watch a lot of movies. Shona jana? I didn't get the last question. Can you please repeat? Yeah, sure. So a lot of the guests we have অনেক movie দেখে, অনেক বই পড়ে. So মানে কি, are there books or movies that have influenced your life a lot? So I have
been more of a movie guy. So I haven't been much of a book guy. But I have read few books, which I'll mention about. But movies kind of change my perspectives towards things, and also documentaries. So whenever I get time, say I'm 30 minutes time, I go for 5 minutes or 10 minutes, 15 minutes documentaries on different topics. Let's say I don't know about Brexit, I watch maybe video by Vox or any other platform to learn about that. So all this video contents really increased my knowledge, I would say. But in terms of movies, I would say few movies were thought igniting. Let's say The Pursuit of Happiness. It was a movie which I watched, and it made me rethink about how we mean or what we mean by happiness. And honestly, all these things we talk about, success, growth, these things are there. But at a point, you need to know what happiness means to you. Is it having 1 hour lunch with your family? Is that happiness? Or buying a new Ferrari is a happiness to you? So that will pretty much drive the whole journey of your life. So that helped me a lot to understand what I am and what happiness means to me. So what I figured out at a point is that definitely doing a lot of things, growing is important. It makes me happy. But I would never do something or not get myself indulging to work so much that I don't have time for my friends or my family. That's something is not happiness to me. Maybe I will earn a bit less, but then, divide my time in that way. So that helped me a lot, that particular movie. And I would say there are a few other movies like, say, The Fight Club was a good movie for me, which was really interesting. And yeah, some of these movies really helped me out. আর এছাড়া বইয়ের মধ্যে recently finished a book, A World of Three Zeros by Professor Mohammed Yunus. It helped me a lot to understand how the grassroots level development of Bangladesh has been happening, and how, in the long run, how it's really important for us to not think ourselves as an individual, rather think about the world and work for the betterment of the world in terms of reducing poverty, net carbon emissions, and unemployment, things like that. And how SDGs are also important, and how we are not alienated. Let's say if something goes wrong with the US, me as a Bangladeshi, I shouldn't think that, okay, that the US এর ব্যাপার, বাংলাদেশে তো কিছু হচ্ছে না, কারণ বাংলাদেশ তো ঠিকঠাক আছে. But US shouldn't think like that as well, because whatever happens in one part of the world, it has the effect on another part of the world as well. So at the end of the day, we are just one world, right? So that perspective was also added through some of these books. So yeah, but yet I would say what really made me think more out of the box, or made me learn more, that's actually YouTube videos. As simple as that. Simple YouTube videos on anything I don't understand. I just write on YouTube, I have the videos, and I learn from that. Pretty much of it. So to recap, movies that have influenced you a lot হচ্ছে Pursuit of Happiness, তারপর হচ্ছে Fight Club, তারপর recently মোহাম্মদ ইউনূসের বই Voice too low, I guess. So yeah, it's good now. Professor Mohammed Yunus's বইটা gave you একটা perspective যাচ্ছে অন্য দেশে কি হচ্ছে, it matters to us as well. কারণ মানে কি at the end of the day we have global goals that we have to ensure so that আমরা একটা sustainable way to live করতে পারি, so it is important. Exactly. And you learn a lot from documentaries or just watching simple YouTube videos. I have to say যে YouTube মানে কি there are amazing channels nowadays যেটা 5 মিনিটে মানে কি gives you a amazing breakdown of মানে কি অনেক বড় বড় concept or অনেক বড় বড় event that is happening all around. কিছুদিন আগে I think Atlas না কোন একটা চ্যানেলে দেখলাম the video on China's Belt Road Initiative, and I was like হ্যাঁ মানে 5 মিনিট আমাকে পুরো বুঝাই দিচ্ছে একটা গ্লোবাল phenomenon. But আমার personal favorite হচ্ছে হাসান মিনহাজের Patriot Act. Oh, that's amazing. I love that. Yeah. amazing একটা show. So like you can learn a lot from unconventional sources of learning as well, যেমন YouTube and Netflix. And at a point, that's going to be the major source of learning, I think so. Because when the attention span comes, so you have to find better ways to teach. Exactly. More audiovisual and more precise.
Yeah. So next question, ওইটা হচ্ছে what is one unusual habit যে তোমার আছে যেটা তোমাকে সাহায্য করে মানে আর কি during time মানে আর কি times where you need to focus or you're going through a failure or just in general. Acha, I don't know how it sounds, but it really works for me. Is that let's say I'm having a very bad day, right? I'm having a very stressful day, and it's almost the end of the day when I think, "Je, acha 10টা বেজে গেছে আমার মনে হয় কিছু করার নাই, that it was a bad day or things like that." Right after that, if I have a good shower and I play a good music, I have some black coffee, and I really feel like I just woke up from a good fresh sleep, and there's no sadness, and I can really face anything with what's coming. And that really helps me to restart my day in middle of a day, right? And এছাড়া হচ্ছে sometimes I work until a very late nights, or দেখা যায় যে অনেক সময় আমি 2টা 3টা 4টা পর্যন্ত কাজ করতেছি, এই unusual time যেটা 2টা 4টা, that helps me a lot to focus on my work. Or it might be the other way around, which is maybe sleeping by 10, waking up by 3:30 or 2:30, and then start working from that hour to early morning. So that time makes me more focused, and that helps me a lot to get my works done. And অনেক সময় ডেডলাইনের কাছাকাছি চলে যাওয়াটা আমাকে অনেক হেল্প করে। দেখা যাচ্ছে যে আমার কাছে 5 দিন টাইম আছে, if I start working on like when I have 5 days, ওটার স্পিড একরকম, আর যদি আমার হাতে 2-1 দিন সময় আছে তখন আমার যে পরিমাণ কাজ হয়, it's really amazing. I really get so done with so many works at that time. আর এছাড়া হচ্ছে it's more like I try to do the toughest thing of my day on the very first few hours. তখন যেটা হয় মনে হয় যে আচ্ছা সারাদিনের টাইম আছে, and আমার কাছে খুব বেশি টাফ কাজ করতে নাই, তখন আমি এনজয় করি কাজটাকে, সকালে যখন ফোকাস করে get it done. So I think it's not unusual, it's also a good thing, many people do it. And unusual thing I would say, yeah, মানে few odd hours actually অনেক সময় এই জিনিসটা আমাকে কি করে, and sometimes just going out, chilling out helps me a lot to freshen up my mind. It's also very normal, but there's nothing weird in it. Where is the hour? Yeah, the hour, and the thing with the deadline I have. So মানে কি যখন কোন একটা ডেডলাইন আসে, you find yourself মানে a lot more effective যে কোনো কাজে ধাক্কা থাকলে মানে ভালো কাজ করা যায়। আমি দেখি কি যে আমার তো প্রায়োরিটি লিস্ট থাকে, গুগল ক্যালেন্ডারে দিয়ে রাখি, তখন দেখা যায় যে আমি এমন ভাবে দেই যে আমি দেখবো ও নো আই হ্যাভ জাস্ট ফিউ আওয়ার্স টু গেট ইট ডান। তখন দেখা যায় 2-3 ঘন্টায় যে পরিমাণ কাজ হয়, ওর ইভেন হাফ অ্যান আওয়ারে যে পরিমাণ কাজ হয়, যেটা হয়তো আরেকদিন হলে এক বেলায় চলে যেত। So that's how I kind of save up my mind, the time, and also keep my mind focused during the work. আচ্ছা, ফ্যাসিনেটিং। এর মধ্যে অনেক একটা হ্যাবিট আনইউজুয়াল ছিল, বাকিগুলা হচ্ছে দেখা যায় অনেক মানুষের মধ্যে, বাট হ্যাঁ গ্রেট হ্যাবিটস নেভারদালেস। নেক্সট কোশ্চেন, এটা হচ্ছে অডিয়েন্সের ফেভারিট, এটা হচ্ছে তোমার কি কোনো ফেভারিট ফেলিয়ার আছে that has helped you a lot now that you look back? I wouldn't say failure, I would say circumstance. So circumstance in a way, যখন মানে আমি এটা কয়েকবার বলছি আগে কয়েক জায়গায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মানে ঢাকায় আসি নাই, আমি 14 অগস্টে ঈদের পর ঢাকায় আসি, তো এর আগ পর্যন্ত আমার কাইন্ড অফ মনে হচ্ছিল আমি আমার অনেক টাইম ওয়েস্ট করছি। It's not because of anything else, it was more about my routine. দেখা যেত যে আমি ট্রান্সপোর্টেশনে আমার 2-3-4 ঘন্টা চলে যাচ্ছে, and then I get tired, I cannot work much. And আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে যখন আমি দেখছি যে এখানকার মানুষ অনেক অ্যাডভান্স, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি হয়তো অনেক কিছু করি নাই এতগুলা বছর। সো যখন আমি ঢাকায় আসলাম 14 থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমার এতদিন অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়েছে, এখন আমার হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘন্টা কাজে লাগাতে হবে। So that push kind of helped me. So that push of wasting time or not being able to utilize time for the throughout my life helped me a lot to come at a position in 2014 যেখানে আমি ভাবছি যে যাই করব প্রত্যেক ঘন্টাকে কাজে লাগাবো from now on and onwards. So that thing kind of gave me a push, and that kind of kept me running for what I'm doing right now.
And when I kept working, when I kept seeing যে things are working out and সবকিছু grow করতেছে, এখন আমার মনে হয় যে okay, if this happened with this much of effort and that much of knowledge, what will happen in 5 years from now and 10 years from now? And that thing kind of pushes me to wake up every day early and keep going to the work. আচ্ছা, সো মানে কি দ্য রিয়েলাইজেশন যে আমি অনেক টাইম নষ্ট করে ফেলছি, আমার মানে কি আগের কয়েকটা ইয়ার্স অনেক ইনএফেক্টিভ ছিল, এটা মানে একটা ধাক্কা দিছে যে নাও ফ্রম নাও অন আমি চেষ্টা করব টু ইউটিলাইজ এভরি সিঙ্গেল আওয়ার ইন দ্য মোস্ট অপটিমাম। আমার মনে হয়েছে যে আমি আমার লাইফের 17-18 ইয়ার্স তেমন কোনো কিছু করি নাই, সো আই ওয়েস্টেড আ বিগ পোরশন অফ মাই। তারপরে হচ্ছে সো এখন থেকে লেটস ডু থিংস as much as I can, and that kind of instill that kind of pushes me a lot, কারণ আমাদের দেশে হয়তো 17-18 এই এজ গুলো তেমন বেশি না, কিন্তু অনেক দেশে as you have seen by 17-18 people get done with a lot of things where I just started. তো তখন এই পুশটা আসলে helped me a lot, and that realization helped me a lot to get through a lot of things. আচ্ছা, so moving on to the next question, ওটা হচ্ছে what is one advice বা philosophy that changed your life? One advice I'd say, so it was one day 2005 এর দিকে, তো আমার কিছু ফিনান্সিয়াল সার্কামস্ট্যান্সের কারণে আমি স্কুল চেঞ্জ করতে হয়, সো যেটার কারণে আমার হচ্ছে মোর অ্যাফোর্ডেবল এডুকেশনের দিকে যেতে হচ্ছে। তখন আই ওয়াজ টকিং টু মাই ফাদার, এন্ড আমার বাবা বলতেছিল হচ্ছে যে তোমার যেহেতু একটা ট্রানজিশন আসতেছে, and I can understand you will feel যে মানে maybe you are falling down or things are not right mentally, হয়তো একটু তুমি unstable থাকতে পারো, but remember one thing, that no matter where you come from, no matter where you study, what you study, if you want to do good, you will do good anyway. That's number one. Number two, he always told me that, and also my family has grown me up in a way that learning can come from, lessons can come from anyone. So it's not necessary that a senior educated person will give me the best of the knowledge. It can come from a very basic discussion with random people from a tong dukan, or it can come from a rickshaw himself while riding with him. তো এই জিনিসটা আমাকে সবসময় অনেক হেল্প করে। সো আমি যখন কারোর সাথে মিশে I try to learn from them. I go for reverse mentoring, that I take mentoring from people no matter where they come from, কোন দেশ কোন পজিশন, I don't care. And একটা সময় আমার মনে হইতো যে হয়তো কোনো কিছু কারণে বা কিছু আপব্রিঙ্গিং প্রসেসের কারণে বা কিছু সার্কামস্ট্যান্সের কারণে maybe I'm not that good like someone else who has been having more privilege growing up. But ওই জিনিসটা ওই সাজেশনটা এখন আমার কাজে লাগে, and আমি এটা ডিপলি বিলিভ করি যে it doesn't matter actually where you do or what you study or where you are from or things like that. The spirit or the interest to learn new things is something which drives, it has been driving the whole world, because if you see US is mostly driven by the immigrants, and they come from different parts of the world. They have gone through a lot of hardship. And secondly is lessons can come from anyone. Maybe you are taking a lecture by a professor from Harvard, and at the same time এমন একটা নলেজ তোমার ক্লিক করলো যেটা হয়তো তুমি ছোটবেলায় খেলার সময় কোন একটা এলাকার ছেলে থেকে শিখছিলে, and that kind of connects back to this more advanced knowledge. So now I believe that knowledge can actually come from anyone, and you should respect people because everyone has something to say, something to deliver to, or add value to your life. সো মানে কখনো কোনো পার্সপেক্টিভ কে ডিসরিগার্ড করে দেওয়া উচিত না, যে ওর মানে কি খাতা কলমে কোয়ালিফিকেশনস নিয়ে দেখে আমি ওর অ্যাডভাইস নিব না। এক্স্যাক্টলি আচ্ছা দ্যাটস আ গ্রেট টেক, কারণ মানে কি এই বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে there is an abundance of advice out there. সো মানে কি কোনটাকে ডিসরিগার্ড করা উচিত কোনটাকে করা উচিত না এরকম একটা মানে কি আইডিয়া আমাদের মাথায় থাকা উচিত, যে জাস্ট বিকজ একজন ধরো পপুলার ইন সোশ্যাল মিডিয়া তার অ্যাডভাইস নিব আর পাশের বাসার একটা আঙ্কেলের অ্যাডভাইস নিব না। মানে কি দিনের শেষে তো মানে ইউ ব্রিং টুগেদার অল অ্যাডভাইস এন্ড দেন ইউ মে ফর্মুলেট ইওর ওন পাথ। সো মানে সব জায়গা থেকে পার্সপেক্টিভ নিয়ে যদি ডিসিশন নেওয়া যায়,
at a point you should have your own philosophy. So Own all philosophy. knowledge, Uh-huh. then it gathers together, and then you are the one who takes this final decision. Uh-huh. তো এটাও থাকতে হবে যে ডেটা আসবে, ইনফরমেশন আসবে, সবার থেকে রেসপেক্ট করো নাও, বাট তোমার নিজের একটা আইডিওলজি থাকতে হবে যে আমার কাছে এটাই হচ্ছে ফাইনাল, দিস ইজ হাউ আই or I will not go, things like that. So নিজের একটা জাজমেন্টও at the end of the day really helps. তখন জিনিসটা অনেক more simplified হয়, কারণ বেশি সাজেশনে আমরা অনেক সময় প্রবলেম থাকতে পারে, হ্যাঁ, প্রবলেম থাকে। কনফিউশন আসে। I totally agree. Moving on, একটু ডিরেকশন চেঞ্জ করাটা হচ্ছে টকিং অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ইনভেস্টমেন্টস। একটা হচ্ছে টাইম আর একটা হচ্ছে মানি। সো ইন টার্মস অফ টাইম, কোনো অ্যাক্টিভিটি আছে যেটা মানে কি লাস্ট কয়েক ইয়ার্স বা থ্রু আউট ইউর লাইফ you invested a lot of time in, academics বাদে, যেটা helped you a lot? Academic path, you mean in any particular subject? Could be a club, could be a hobby, could be a professional organization, anything. In terms of that, last কয়েক ইয়ারে আমি হচ্ছে 2015 দিকে ব্রডব্যান্ড পাই। তো ব্রডব্যান্ড পাওয়ার পর হচ্ছে I have like infinite opportunity to surf through internet. So last 4 বছরের দিকে এই হ্যাবিটটা I grew up, যেটা হচ্ছে যখন আমি ফ্রি, দেখা যাচ্ছে যে আমার কোনো কাজ নাই বা even when I'm at home, I have my desktop in front of me, I just keep surfing through the internet for good content and keep learning about different things. So এই জিনিসটা আমি হ্যাবিট করছি যে I cut off my connection with television. So আমি টিভি দেখি না। Secondly, I cut off my connection with unnecessary net surfing. So as a result of that, আমি আমার সব social media logged up রাখি most of the time, and I just use 1 or 2 platforms for my work. তার মানে হচ্ছে আমার ফোকাসটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে চলে আসছে। থার্ড যেটা হচ্ছে আমার একটা সময় until 8 আমার একটা অ্যাডিকশন ছিল, সেটা হচ্ছে গেমিং, and গেমিং এর কারণে অনেক লস আসে, আমার হেলথ লস হয়। সো আমি গেমিংটা 2018 এর পর থেকে আমি কোনো গেম খেলি না, আমার ফোনে বা ডেস্কটপে গেম। তার মানে হচ্ছে পুরো নলেজ এন্ড টাইমটা আমি ফোকাস করছি লার্নিং এ অন ইন্টারনেট। So that pretty much, this particular habit helped me a lot to learn a lot last couple of years. Apart from that, I kept giving some more time for my health. So a habit of working out regularly, eating healthy, and sleeping for a precise time. যে 7-8 ঘন্টা না, আবার 2-1 ঘন্টা না, more like 5 hours of sleep, which is good for me. এটা একটা হ্যাবিট করছি, যেটা কারণে আমার হেলথও ঠিকঠাক থাকে, আবার টাইমও থাকে হাতে। আর আরেকটা হচ্ছে যখনই টাইম পাই, I go for chilling out. I meet up with friends. I go for random coffee meetups. I talk about different stuff, so that freshens up my mind. So এভাবে হচ্ছে I prioritize my time and invest my time to keep myself going well. এরকম আর কি। So আমি এখান থেকে পেলাম 4টা কি avenues of time investment. Number 1 যেটা হচ্ছে কি you talk about but internet trying to learn new things constantly, social media থেকে নিজেকে একটু ডিটাচ করে spending that time to learn new things. It is fascinating কারণ এই হ্যাবিটটা অনেক কমন in all of the guests I've been interviewing. এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আমি একটা habit পেয়েছে হচ্ছে কিছু আগে নাজমুস সাকিব ভাই, who is like a finishing his PhD at MIT, এবং বাংলাদেশে কল্প কৌশল নামের একটা ইনিশিয়েটিভ উনি স্টার্ট করেছে। অ্যামেজিং পারসন। উনার একটা হ্যাবিট আছে, সেটা হচ্ছে প্রতিদিন উনি টার্গেট রাখে যে আমি 15টা আর্টিকেল পড়বো ফ্রম 15 ডিফারেন্ট সোর্সেস। একটা ধরো ফিলসফির জার্নাল, একটা হচ্ছে এআই এর জার্নাল, এবং আমি 1 মিনিটে ওই আর্টিকেলের সামারিটা লিখবো to consolidate learning. হ্যাঁ, তো I thought it was wonderful. আমাদের ফিক্সড থাকা উচিত যে 15টা বা 10টা। সো 15টা তো শুরুতে আমি আর পারবো না, তো I have started ধরো 2টা থেকে নিউজ কালেকশন থেকে পড়া, এবং it has been serving me very well. So যেহেতু you have the same habit, maybe you could do a list of 15টা বা 10টা and formalize this habit exactly. হ্যাঁ, আমি একটা করেছিলাম মাঝখানে, সেটা হচ্ছে যে I tried to keep a target that 5-6টা ভিডিও দেখবো daily, and it's actually doable. Trust me, it's really doable to watch 5-6 videos every day on 5-6 different topics.
and briefly একটা ছোট নোট রাখা এটার উপর যে আমি এটা লার্ন এটা কি পয়েন্ট গুলো এটা it really helps. I did that. আর আর্টিকেলের ব্যাপারে হচ্ছে মানে I don't have a set target, but I try to keep it as diverse as possible, different topic এর উপরে. So surfing on internet has like means a lot different to me, like keeping social media, games, everything aside, just on knowledge. So that was number one for you. ভিডিওটা আমি কোনো চিন্তা করিনি আজকে ইন্টারভিউর পর I think I should start following মানে good sources of learning ভিডিওতে আর other habits that you talked about number 2 হচ্ছে having মানে taking care of your health, so you work out regularly every now and then, এটা অনেক সাহায্য করে. Number 3 হচ্ছে taking care of your sleep routine, you have a very fixed sleep routine and you make sure যে ওটা কখনো 12টা না বাজে. এবং finally fourth হচ্ছে having some time to invest in the relationship যেটা তোমার কাছে important, be it friends, be it family. আচ্ছা, so now we talked about time investment, let's talk about monetary investment. এমন কি কোনো ছোট আইটেম আছে বা ছোট একটা মানে কি অ্যাক্টিভিটি আছে যেটা পিছনে তোমার টাকা খরচ করতে কখনো সমস্যা হয় না? I would say spending money on learning in a way that suppose কোনো একটা talk হচ্ছে, if I have to buy a ticket and go there, I will go there. Or if there is a good book, I will buy it. Or if there is a good, publication, like a good report, which sums up a lot of knowledge, I will buy it. So in that sense, I'm happy to spend. I try to spend less money on food in a way je baire khawa. I don't have this habit, alhamdulillah, which is a good thing. And also, I don't try to spend unnecessary on food or things like that. In terms of clothes and everything, I try to keep my expenditure as less as possible. And gadget, I don't have any fascination for gadgets, so I'm okay with things which I just need to run my day-to-day life. I don't have any fascination towards, cars or things like that or anything like that. So, which means like a lot of things are being cut or expenditure is being cut. Exactly. চলে আসতেছে, just for anything which adds value, or I try to save up a lot on like everything, so which is like a good thing for me. আচ্ছা, তাহলে মানে you like to spend money in মানে কি যে কোনো একটা opportunity that will provide learning. হতে পারে একটা কনফারেন্স, হতে পারে একটা বই বা একটা কোর্স, that's the idea. এবং ওই টাকাটা কোথা থেকে আসে, you মানে cut down, মানে you are not that much interested in buying expensive clothes বা হচ্ছে মানে gadgets বা cars. আরেকটা ট্রেন্ড, সো আমি দুইটা ট্রেন্ড পেয়েছি among guests. ওটা হচ্ছে কোথায় টাকা খরচ করতে প্রবলেম হয় না। ইন্ডিভিজুয়াল গেস্টদের মানে থাকে কয়েকটা, একজন ধর আমার পার্সোনাল, আমি ভালো ইয়ারফোনস কিনতে পছন্দ করি, অনেক আছে জুতা বা এরকম, বাট কমন যেটা একটা হচ্ছে লার্নিং, বই কেনা বা হচ্ছে কনফারেন্সে যাওয়া, আর আরেকটা হচ্ছে গ্যাজেটস। ওকে, হ্যাঁ, যারা টেক পিপল আছে তারা খুব মানে হ্যাঁ সবারে কি তারা মানে প্রচুর গ্যাজেট কিনে, লাগুক না লাগুক কিনে, হ্যাঁ সবারে কি দুইটা এরকম প্যাটার্ন পেটস ফ্যাসিনেটিং। আরেকটা জিনিস আমি করতাম সেটা হচ্ছে যে if there is any chance to meet people or know someone new, in that case I don't mind spending. যেমন হচ্ছে ঢাকা আসার পর 2014-15 এই টাইমটা আমি অনেক কন্টেন্ট রাইটিং করতাম অনলাইনে। So Friday, Saturday, I kept my whole day to write reports, 1000 words, 15 words, and per report আমি 500 টাকা 1000 টাকা করে পেতাম। তার মানে হচ্ছে এটা আমার ফ্রাইডে স্যাটারডে আমি যদি অনেকগুলো কন্টেন্ট একসাথে নিয়ে কাজ করি, আমার ফুল উইকের হাত খরচ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। So তার মানে হচ্ছে I have a decent amount of money to spend on different things, and আমি আমার ওই টাকার একটা বড় পোর্শন খরচ করতাম হচ্ছে মানুষের সাথে মিট করতে। আচ্ছা, কারোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার, আমি তাকে হয়তো একটা কফির জন্য ইনভাইট করলাম, and we coffee খেতে খেতে তার সাথে কথা বলতে বলতে I came to know about him, and then he said that hey, there is another friend who can get you connected to someone else, and then that's how I spend it on network also. So knowledge and network has been few of the things I never mind spending on. But apart from that, don't usually do very good investments, I'm bolbo. And especially I think given the academic culture Bangladesh, people don't spend enough
in আমি বলবো হচ্ছে knowledge sources outside the classroom আর আরেকটা যেটা হচ্ছে building their network, meeting new people. So আমি বলবো যে these are মানে কি amazing habits এবং হ্যাঁ we should um, talk more about this সামনে। নেক্সট যে কোয়েশ্চেন ওটা হচ্ছে ধরো কালকে তোমার অনেকগুলা ডেডলাইন আছে বা হচ্ছে কালকে বা মানে নেক্সট 2-3 দিনে এবং অনেক কাজ বসছো, and it's too How do much you know work. I actually have it? So many things to do. So ধরো you're feeling overwhelmed, you're feeling যে বেশি কাজ থাকলে যেটা হয় যে কিছুই করতে ইচ্ছা করে না, সো ওরকম মোমেন্টে কি করো to bring yourself back into focus? আমার যদি খুব বেশি টাইট স্কেডিউল থাকে তো অ্যাকচুয়ালি আমি দুইটা দিনকে একসাথে মার্চ করার চেষ্টা করি। সো ইন দ্যাট কেসেস আই স্টে আপ ফর ধরো 48 ঘন্টা। আচ্ছা 48 ঘন্টা জেগে থাকি এবং 48 ঘন্টাকে আমি অনেক ছোট 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 সেগমেন্টে ভাগ করি। তখন আমি হচ্ছে আমার নিজেকে ডেডলাইন দিই যে এখন 8টা বাজে আমি 10টার মধ্যে এটা শেষ করবো, দেন 10টা থেকে শেষ করবো। এন্ড অ্যাকচুয়ালি এমন সিনারিও ছিল যেখানে আমার কাছে আসলে 2 দিনকে একদিন করতে হয়েছে। এন্ড তখন আমি 48 ঘন্টা দেখা যায় যে অল নাইটার কাজ করে and then I keep making priorities and dividing my time when I get done with different things and keep approaching deadlines or finishing the tasks একটা পর একটা। That really helps. So তখন হচ্ছে আসলে টাইমটাকে আমি বিভিন্ন স্লটে ভাগ করে ফেলি। একটা সময় প্যানিক করতাম যে ডেডলাইন আসতেছে, অনেক কাজ আছে, দেখা যেত যে at a point I had this habit যে অনেক কাজ আছে এটার জন্য আমি উল্টা কাজ থেকে দৌড়ানোর চেষ্টা করতাম, but it never helps, we all know that. And এরপরে দেখা হচ্ছে আচ্ছা if work is there, let's face it, let's not না অনেকে আছে যেমন কিছুদিন আগে হাসান সাদিক ভাই অক্সফোর্ডে পড়তেছে, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, ওখানে পিএইচডি করতেছে। ওনার একটা হ্যাবিট আছে যখন অনেক কাজ থাকে he takes 1 hour to just get away from it all, ক্রিকেট খেলে বা কিছু একটা করে, মানে কি তাহলে it helps him come back with greater focus. So মানে কি whatever works, বুঝছো, একবারে এক একটা হ্যাবিট আছে। আমি এই জিনিসটা করি, সেটা হচ্ছে যে like 30 minutes or 1 hour I do stupid stuffs. Let's say I watch cartoon, I watch unnecessary meme videos, Vine videos, when it doesn't make sense. And পুরোপুরি আমার ব্রেনটা প্রেসার থেকে একটা unnecessary, I love memes, I like do meme stuffs and go through different groups of memes. এটা আমাকে অনেক হেল্প করে to revive my mind. Or আমি কোনো একটা খাবার রেডি করি, খাইতে খাইতে food vlogs দেখি, and then shift my mind from there to and then back to work again. But yeah, that reduces the panic and the stress a lot. Acha, so that is insightful. You have a stress approach করো। So আমরা যেটা realm of advice আছি, let's talk about মানে কি advice in general. So this is a two-pronged question. প্রথমটা হচ্ছে এখন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা abundance of মানে কি advice আছে given out to different মানে types of people. ধরো তোমার ফিল্ডে বা লাইন অফ ওয়ার্কে যারা যেতে চায় তাদেরকে ব্যাড অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে, এরকম কয়েকটা ব্যাড অ্যাডভাইস কি তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা? ব্যাড অ্যাডভাইস, আমি না ব্যাড অ্যাডভাইস কিনা, বাট একটা ব্যাড মাইন্ডসেট আছে যে বাংলাদেশে একটা ট্রেন্ড হয়েছে যে এন্টারপ্রেনার হইতে হলে সবাই একটা স্টার্টআপ থাকতে হবে, এন্ড স্টার্টআপটা হচ্ছে খুবই আরো ন্যারো ডাউন, যেটা হচ্ছে টেক স্টার্টআপটা কি আমাদের সেখানে স্টার্টআপ, এন্ড টেক স্টার্টআপের মধ্যে আবার ধরো যে অনলাইন কেনা বেচা, ই কমার্সের সাইট গুলাই ধরো একটা স্টার্টআপ, মানে স্টার্টআপ হলে রাইট অ্যাওয়ে মাথায় আসে। সো আমার মনে হয় মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করা উচিত। স্টার্টআপ যদি হইতে হয়, it can come from anything, agro, food, maybe arts related startup, or maybe illustration, anything, it can be anything. So startup এর আইডিয়াটা অনেক ব্রড হইতে হবে, it's not just tech, it's not just I have an app, it solves this and this is my idea, not as simple as true, I'm laughing at how true this is. It is very true and it's really sad. On the other hand, there is another mindset that মানে আমি যদি বাংলাদেশের কথা ভাবি, বাংলাদেশের ইকোনমি actually is not yet or not in the future will be driven by startups.
is driven by SMEs, small businesses in different villages. These are the things which actually drive the economy of Bangladesh. একটা ছোট টং দোকান, একটা ছোট maybe ফ্লেক্সিলোডের দোকান, এই জিনিসগুলো আসলে বাংলাদেশের ইকোনমি চেঞ্জ করে। সাকসেসফুল স্টার্টআপ বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা, and it doesn't actually change much. So আমি বলবো যে বাংলাদেশের ইকোনমি যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই, or any emerging country economy চেঞ্জ করতে চাই, we should focus on this small businesses, small enterprises. So এটাতে আমার মনে হয় না we don't talk much about it. We talk a lot about startups, new unicorns, which I don't know when we will have a unicorn, but actually we should focus on empowering the grassroots people in a community base, community dhore empowering entrepreneurs. That will actually holistically increase Bangladesh's growth, and that will really help. And I'm actually going to talk about Bolina. That's the same thing. True. Even when you look at ventures, entrepreneurial ventures, যেটা empower করেছে small medium business থেকে, যেমন বিকাশ, they took flight এবং তারা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ইয়েকে হেল্প করতে পেরেছে। যেমন পাঠাওয়ের যে কুরিয়ার সার্ভিস আছে, that is doing very well. এবং if you look at maybe যে why it might be an interesting question, হয়তো বা অ্যানসারটা হবে কারণ it is facilitating small businesses to do better. তো এই জন্য it is important to focus on startup যে একটা tech app consumer tech app একটা startup হইতে হবে, that's not necessarily true. This is a very wrong concept and makes me very sad. So now we talked about bad advice. What is one good advice that you would give to people looking to enter your line of work? Did you catch my question? No, I lost you for a while. Network ekta iye hosilo. So what is one good advice that you would like to give to people in your line of work? Good advice is obviously একটা জিনিস আমি নিজে সাফার করতাম। আমাকে অনেকে বলে যে আপনি কমিউনিকেশনে পড়াশোনা করছেন, আপনি কিভাবে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে একটা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন রান করতেছেন, or অনেকে ধরে নেয় যে স্টার্টআপ রান করতে হইলে আমার বিবিএ থেকে আসতে হবে, or আমি মেডিকেলে পড়ি, I cannot start working in development sector. আমি আর্কিটেকচারে পড়ি, it has no relation with development, things like that. But honestly, development sector where I'm working, it's a very inclusive sector যেখানে প্রত্যেকের কাজ করার opportunity আছে, and doesn't matter where they're from, their background কি, anyone can work in different ways. Let's say if I talk about any project, আমার যে কোনো একটা পিপিপি বা ইউজ যদি লঞ্চ করতে হয়, আমার এখানে যেমন একটা ডিজাইনার কে লাগে, আমার সেভাবে একজন আর্কিটেক্ট কেও লাগে, আরবান প্ল্যানার কেও লাগে, একজন ফিনান্স অ্যাডভাইজার কেও লাগে, একজন ডক্টর কেও লাগে. Everyone is there and everyone is putting the knowledge to make a city or a town more inclusive, more livable for the people. So সেই জায়গায় আমার মনে হয় একটু ডোমেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে ভাবা উচিত, যে just because I'm from physics it doesn't mean that I will not know investment, things like that. এই যে স্টেরিওটাইপটা আমার মনে হয় একটু দূর করা উচিত. আর সেকেন্ডলি বাংলাদেশিদের জন্য আমি যেটা বলবো যে আমাদের না আরেকটু বেশি কনফিডেন্ট হওয়া উচিত. আমরা মনে করি যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের মানুষ একটু বেশি জানে, আমরা হয়তো অনেক জায়গায় একটু কম জানি, বা আমরা হয়তো নট গুড এনাফ লাইক সামওয়ান এলস, মানে অনেক সময় না আমরা একটা ধরে নেই যে আমরা নট গুড এনাফ, একটা কনস্ট্যান্টলি মাথায় থাকে, এটা আমার। তো আমার মনে হয় যে এই ব্যারিয়ারটা দূর করা উচিত, যে ইফ আই এম কনফিডেন্ট অ্যাবাউট হোয়াট আই নো, দ্যাটস ইট। তখন হচ্ছে ইট ডাজন্ট ম্যাটার আসলে যে আরেকজন কতটুকু well educated or আরেকজন আসলে কোন এথনিসিটি, it doesn't matter and we can take the lead as well. So আমার মনে হয় এই মাইন্ডসেটটা আমাদের গ্রো করা উচিত। আর আরেকটা হচ্ছে যে thinking both about the local and global ecosystem. ঠিক যেমন আমরা দেশের ইকোসিস্টেমে ফোকাস করব, at the same time আমার ভাবা উচিত যে am I future ready, am I good enough or ready enough to face the global challenge, যে বাইরে তো একই একজন কাজ করছে। আমরা সময় দেখি যে আমি যে প্রজেক্টটা করতেছি এটা দেশে কজন করছে, ওদের সাথে একটু কম্পিট করি না। আমার ভাবতে হবে যে আরো বাইরেও তো অনেক কাজ করতেছে, কারণ আমি সবসময় স্কেল আপের একটা প্ল্যান থাকতে হবে, যে whatever I do it should also go out of Bangladesh as well, and am I good enough to
take it ahead to that level. So that's what you have to constantly keep learning about or keep thinking about. So আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো করলে ভালো। আর আরেকটা হচ্ছে starting early is very important. So many people think that everything starts after graduation. So that's a very very আমার মনে হয় যে কোনো সেক্টরে আসলে উচিত যে until or unless you need a legit license we job chara but anything you can actually do anytime if you're in first year, final year, or even you are 40, it doesn't matter. You should. Great advice. That's a great advice. So to recap, I heard 4 specific advice. Ekta it doesn't matter to কোন field থেকে আসছো, you can always go into developmental sector work. ওখানে it's multidisciplinary. সবারই রোল আছে। করার সময় সবার একটা রোল আছে। So know your role and bring that perspective development world. It will be taken happily. যে আরেকটা পার্সপেক্টিভ মানুষ হচ্ছে that was number 1. Number 2 হচ্ছে আমি যেটা ক্যাচ করছি I'm just trying to remember যেগুলো বলছো। একটা হচ্ছে starting early যে কোনো ফিল্ডে is very important, unless তোমার কাজের জন্য লাইসেন্স লাগে, but if you want to be a doctor আগে থেকে শুরু করে দিও না। আগে থেকে শুরু করে তাহলে ওইটাই ইম্পর্টেন্ট। তারপর আর কি ছিল আল্লাহ দেখছো, আমি ক্যাপচার করে ট্রাই করতেছি কি এতগুলো ইনফরমেশন। নাম্বার 2 গেল, নাম্বার 3 ছিল, আর নাম্বার 4 ছিল একটা মাঝখানে। সেটা হচ্ছে যে ডোমেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট, স্টার্টিং আর্লি, আর আরেকটা হচ্ছে যে বাংলাদেশি আমরা যারা আমাদের একটা মাইন্ডসেট থাকে যে অনেক সময় বিদেশিরা আমাদের চেয়ে বেশি, বা ওরা যেহেতু ওয়েস্টার্নার ওরা হয়তো আসলে রাইটটা বলতেছে, বাট উই নেভার নো আসলে কে রাইট। এন্ড যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা জানি এটার প্রতি আমি কনফিডেন্ট, আমার আসলে স্পিক আপ করা উচিত। সো আমার মনে হয় আমাদের সবার বিভিন্ন সেক্টরে যেখানে যে কাজ করতেছি, উই শুড রেজ আওয়ার ভয়েস অ্যাবাউট থিংস উই নো হুইচ ইজ রাইট। এই কনফিডেন্সটা আসলে গ্রো করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস বলছিলাম যে whatever project we run, think about globally, মার্কেট অ্যাসেস না করে গ্লোবাল মার্কেটে আমার আসলে পজিশনটা কি এটা কনস্ট্যান্টলি ভাবা উচিত। কারণ বাংলাদেশ এখন মোর নোন টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যান এভার বিফোর। একটা সময় বাংলাদেশের নাম মানুষ জানতো না, কিন্তু এখন কিন্তু অনেক মানুষ জানে। সারপ্রাইজিংলি মেনি পিপল নো বাংলাদেশ, মেনি পিপল টক যে আচ্ছা তুমি বাংলাদেশে, ও ডু ইউ মিন আর ফ্রম ঢাকা, at least people are knowing more, right? এখানে হার্ভার্ডের বিজনেস স্কুল বলো, গভর্নমেন্ট স্কুল বলে, বাংলাদেশ কামস আপ ইন লেকচারস এভরি নাও এন্ড দেন। আগে শুধু আসতে হচ্ছে ফ্লাডের এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য, এখন আসতে হচ্ছে অ্যাজ অ্যান ইমার্জিং মার্কেট, অ্যাজ সাকসেস ইন আরএমজি। বাংলাদেশ ইজ আ র্যাপিডলি গ্রোয়িং ইকোনমি, এটার ব্যাপারে আসে। বাংলাদেশ ইজ পিলগ্রিমেজ ফর ডেভেলপমেন্ট সেক্টর বিকজ Bangladesh houses the world's number 1 NGO, which is BRAC. Bangladesh is the place where the concept of microfinance and social business started off, from a very small village, now working successfully in Paris, in New York, everywhere. So Bangladesh is actually a hub of a lot of things. And often we forget to talk about that. But actually, our sector কাজ করতে করতে Bangladesh's name has been mentioned many times. And that's a very good thing. So আমাদের ওই লোকাল মার্কেটের পাশাপাশি গ্লোবাল মার্কেটটা চিন্তা করতে হবে। We never know. Maybe the same thing is gonna work very well in Japan. So let's see what's the market. আচ্ছা, এই ইয়ে থেকে এবারে কি এই 4টা অ্যাডভাইস থেকে 4টা ছোট ভিডিও বানানো যাবে। This was amazing. কি লাভ প্রত্যেকটা বিটস অফ অ্যাডভাইস। থ্যাংক ইউ। নেক্সট যে কোশ্চেনটা, নেক্সট দুইটা কোশ্চেন ছোট, and those are our ending questions. একটা হচ্ছে, provided how busy you are, what is the best way to reach you? So best way is I'm very active in mail. So our mail is shadmansadab.community@gmail.com. এটা থ্রুতে আসলে ইটস ভেরি অ্যামেজিং যে এটা থ্রুতে আমার অনেক মানুষের সাথে কমিউনিকেট করা হয়। ইভেন আজকেও I was in Buet and there was a fresher from Dhaka University who wanted to meet me. I said I'm in Buet. He came. We had a 5-minute discussion. বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষ they communicate with me through this mail. যে একজন এক ভাইয়া নারায়ণগঞ্জে কবে আসবেন, অনেকদিন আসেন না, বা একজন হচ্ছে ভাইয়া আমি আজকে কালকে পরীক্ষা, আমি একটু টেনশন ফিল করতেছি, হাউ টু রিলিজ দিস টেনশন,
এটা থেকে শুরু করে মেবি কোনো ইউনিভার্সিটিতে there is a plan to have a summit or something like that. So এইটা হচ্ছে always there. আর এছাড়া হচ্ছে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভ, বাট যেটার ফ্লো একটু বেশি হওয়ার কারণে আমার অনেক সময় মেসেজ মিস হয়ে যায়, যেটার কারণে আমার অনেক সময় রিপ্লাই দিতে লেট হয়। So mail is a good. So to reach Shadman Sadab, email him. আর যদি ইমেল কাজ না করে তাহলে ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটা মেসেজ ফেলায় রাখো, মানে কি সুযোগ, একটা পসিবিলিটি আছে যে I'll try my best. আমি he'll try his best. আচ্ছা, final question, where do you see yourself in 5 years? Oh yeah, that's nice. So in 5 years আমি বলবো আমি চাই যে আমার যে কাজ এটা in terms of scale আরো বিভিন্ন দেশে স্প্রেড করুক and আরো মানুষের লাইফে চেঞ্জ আনুক। নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্কেল আরো ডেপথে। এখন যদি এটা ডেপথ দেখা যায় যে যতটুকু আছে আমি চাই যে আরো ডিপ লেভেলে ইকোনমি ও ডেভেলপমেন্ট আরো ডিপ লেভেলে আমাদের কাজগুলো আরো বটম আপ অ্যাপ্রোচে আমরা কাজগুলো করতে পারি, যেন আরো ডিপ মানে গ্রাসরুট লেভেলে মানুষের লাইফ চেঞ্জ। থার্ড হচ্ছে অ্যাজ আ good son, obviously, যেটা খুবই important. So in also 5 years I want to make my parents happy and proud and keep making them happy and proud. I want to be the same in 5 years as a person. Maybe professionally I want to achieve these things, but as a person I want to be the same person I am or I have been in last 10 years or 20 years, things like that. So it's also a challenge, because when you do a lot of things or get exposed to a few things, you often kind of lose yourself, which is very bad, and people often lose their roots. So I don't want to do that. So yeah, in terms of work, more scale in terms of nations and a more impact in a deep level. And as a good son or a good friend, I want to be just there like that, as simple as that. Simple goals, not easy, but I think it's simple. Very achievable. Wishing you the best that we will achieve korte parba. This brings us to an end of our interview. I had an amazing time. Onek kichu shikchi. It was so nice to talk to you. My goodness, and victory for Bangladesh. What a way to start this tournament. It's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game.